Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Что для вас церковь? Место, куда вы приходите искупить свои грехи? А что, если я вам скажу, что в заброшенных и действующих церквях обитают реальные привидения? Сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых призраки были сняты на камеру церкви. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Женщина в белом. В данном видео исследователь паранормальных явлений по имени Рик со своей семьей в церкви штата Иллинойс заснял нечто пугающее, сам того не подозревая. Церковь когда-то использовалась как похоронное бюро, и, как говорят, здесь обитают привидения. Рик и его семья исследуют церковь, и устройство оповещает их о присутствии чего-то, чего они наверняка не видят. Посмотрите сами. Are you afraid? That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't go in there. No, I'm saying that it's open because we could. Mommy, so you can't go in there, Mommy. So you can't go in there. Можно увидеть женщину, которая, кажется, одета в белое платье. Она стоит позади семьи в дальней части церкви. Рики говорит, что его дочь почувствовала чье-то присутствие, когда оглянулась назад. Но никто из них на самом деле не видел таинственную женщину в то время. Только вернувшись домой, они обнаружили эту фигуру на видео. А как вы думаете, что это могло быть? Быть может, это дух одного из людей. Джим Джонс. Следующее видео снято любителями паранормальных явлений, которые исследуют церковь в штате Индиана, связанную с печально известной фигурой Джимом Джонсом. Джонс организовал трагическое событие в Джонстауне, которое вызвало шок по всему миру. Он убедил своих последователей выпить яд, который привел к массовой гибели людей. Охотники за привидениями провели 2 ночи в церкви, документируя все, что могли найти. Посмотрим вместе. Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim. Jim and here. Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Шон пытается общаться через специальное устройство с духами и спрашивает имя сущности, которая здесь находится. И как ни странно, устройство отвечает именем Джим. Напарник Шона, Джош, в это время был внизу, в подвале, проведя собственное расследование в одиночку. Do not. You don't? We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Джош спрашивает духов, помнят ли они, как Джим Джонс посещал церковь, и получает отрицательный ответ. В это время у третьего исследователя тоже что-то происходит. Наблюдайте. Если вы обратите внимание, лампочки улавливающего устройства также указывают на присутствие духа. Тем временем Шон находится все еще наверху, и его разговор еще не окончен.
Bo. Okay. I hear you. Do you not like me talking about... Oh! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh, crap. Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was up there just came running at me down the steps. Holy sh! I'm out of here. Yep, Josh can have it. Он не подозревает, что камера фиксирует множество орб, которые кружатся вокруг него. Он пытается спросить, не хотят ли духи, чтобы он спросил о Джимми Джонсе. Но прежде, чем он успевает закончить свою фразу, слышит громкий хлопок и в страхе уходит из этого помещения. Когда Шон выбирается оттуда, слышно, будто что-то бежит вниз по лестнице за ним. Мужчины решают, что вся эта активность означает, что теперь они должны держаться вместе. Они собираются втроем и снимают помещение, но даже не замечают, что когда идут все вместе по помещению, то нечто паранормальное попадает на камеру. I feel like if we're gonna catch something, it's gonna be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just filmed the screen. Like if they're just watching the screen, then I won't need this light on. Когда мужчины идут в другую часть церкви, можно увидеть таинственного ребенка, стоящего у подножья лестницы. Кто это был, доподлинно неизвестно. Паранормальная активность, которую сняли эти парни, заставила зрителей YouTube застыть в страхе. Многие пользователи считают, что их о чем-то предупреждали, и теперь этот призрак будет преследовать их, куда бы они ни отправились. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Сестры Грей. Данное видео косвенно связано с монастырем, где когда-то жили сестры Грей. Сестры Грей были хорошо известны в Монреале тем, что заботились о больных и бедных. Здание монастыря до сих пор стоит на Красной реке, как старейшее в Канаде, и сейчас служит музеем Святого Бонифация. Как утверждают городские легенды, в районе Святого Бонифация много привидений, особенно тревожные истории, связанные с призраками детей. Более глубокое изучение этих историй показывает, что многие из этих детей подвергались ужасному насилию. Тем не менее, кто-то говорит о положительном влиянии сестер Грей по всей Канаде. Но далеко ходить не надо. Можно найти и страшные преступления, совершенные сестрами и католической церковью в Канаде, в заголовках газет по всему миру. История начинается с женщины по имени Бренда, которая живет в красивом старинном особняке около музея Святого Бонифация, где когда-то погибали дети. Бренда сначала заподозрила, что что-то происходит, когда она услышала шаги в гостиной, находясь на кухне. Как утверждает сама Бренда, раньше в этом доме жили 5 детей, и еще одна, гораздо более темная сущность, которую дети боялись и которую называют мамой. Возможно, это и была одна из сестер Грей. Бренда попросила Джонни и Джордана прийти к ней домой и провести паранормальное расследование. Прибыв на место и настроив устройство, они начали записывать видео, чтобы установить контакт с духами, которые здесь обитают. Когда Джонни и Джордан пытались установить контакт с духами детей, их тепловизор что-то зафиксировал. Посмотрите сами. You heard that voice or whatever over there, right? Yeah, to me, honestly, concentrate. I honestly thought it sounded like a kid's voice, but maybe that's just what my brain is telling me it was because I'm looking for that. Well, after Trapped in the Basement, I'm going to be looking extra hard and listening for everything. Well, it's crazy that we missed that
It was right in front of her face. You know what this place reminds me of? What? That sound, Sophie House. I was thinking that too. Yeah? Yes, it just has that same vibe. It's this And front, that's another- it's this front entrance. And that was like, it was kids too in that one. It was, as yeah. well. With like a fire. Isn't it Hannah? Isn't it Hannah? Like burning the fire or something? Hannah and Sophie, yeah. Yeah. Can you imagine if they had the same names? I highly doubt it. I think that was completely separate. That would really freak me out. Let's run a spirit box. Yeah, grab the spirit box. Когда они оба переходят в другую комнату, кто-то или что-то с ростом ребенка следует за ними. Мы видим только силуэт, идущий прямо за ними. Исследователи отмечают, что Джордан после съемок вел себя очень странно в течение нескольких следующих минут, как будто был одержим или находился под чьим-то влиянием. После первой ночи, как вы уже догадались, наступила вторая, во время которой ничего не происходило. Но когда настала третья ночь, им снова удалось найти что-то паранормальное, когда они настраивали камеру и тепловизор. Обратите внимание на зеркало. Как утверждают исследователи, это так называемая мама, одна из сестер Грей, которая стояла позади Джордана. Странную темную фигуру они видели и на следующий день. Им также удалось ее заснять. Посмотрите. Here you got the camera, main camera. We didn't leave these. Did we leave these lights on there when we left? These on? I No, that one. do not that one, remember. I think this one is left on. Jesus. You didn't see that? What was that? I heard a loud bang. Когда мужчины поднимаются наверх в одну из комнат, Джонни видит таинственную темную фигуру, которая исчезает из поля зрения с огромной скоростью, как только ее замечают. Мужчины сразу идут в комнату, но фигура тени исчезает в воздухе. Удалось ли им поймать дух мамы, который обитает в этом месте? Или все таинственное, что им удалось зафиксировать за эти несколько дней, просто мистификация? Одно можно сказать точно, что все, что они засняли во время своего расследования, для нас останется загадкой навсегда. Монастырь дьявола. Известный ютубер Франко ТВ на этот раз отправляется в заброшенный монастырь в глубине Южной Америки. Это старая церковь, которая находится буквально в глуши. Место, которое, по словам людей, связано с ужасающими ритуалами и жертвоприношениями. Мужчина смело идет осмотреть монастырь. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. I have on me right now are 2 knives and my Leathermans. But I'd rather have that than nothing. I'm trying to see if I can find where the altar is, because the altar is where there was a huge ritual. There was a body found here and stuff. This place has a ton of history, which is why I'm always thinking that this place has got to be a bombshell of an activity spot. Holy shit. What the hell is that? Listen. What the f***? Вскоре после того, как он вошел в церковь, он услышал ужасающие звуки. Это было похоже на то, как будто ребенок напевает песню. Он решил найти источник этих звуков, но попытки оказались безрезультатными. Are you watching me right now? Because there's a lot of windows. Are you male or female?
Are you inside this well? Oh, I just heard something. And it legit sounded like it sounded like something just said no. В какой-то момент мужчина оказался рядом с колодцем. Он начал задавать вопросы в надежде получить хоть какие-то ответы об этом месте. Вдруг он понимает, что здесь присутствует что-то паранормальное. Вскоре после этого жуткого события он решает закончить расследование. Несколько дней эта ситуация не давала ему покоя, поэтому он возвращается и находит еще больше доказательств существования паранормального в этом месте. Freaked out. This place looks just like Resident Evil. I just heard something scream. This is literally where I heard the no coming from. Hola? Hello? I have so many goosebumps right now. What the? Oh, I just saw something staring at me. I'm gonna go in. This is the only way for me to go back there. Holy. Hola. ¿Cómo se llamas? Oh, God, it's so cold. I legit saw something move. Brush right by the window, right here. Исследователь снова оказывается возле колодца и спустя несколько секунд в одном из окон видит таинственный темный силуэт, который исчезает только тогда, когда его замечают. Автор проверяет коридор здания, но никого не находит, поэтому решает продолжить свое расследование. Но он все время слышит тревожные звуки, которые заставляют его уйти из церкви. Это было еще не последнее видео из этого места. Ютубер решился туда пойти еще раз. What is that noise? I'm hearing something. Sounds like something moving. Whatever I'm hearing could be the sounds of wendigos. And if you don't know what a wendigo is, it's kind of like a skinwalker that changes sounds. I remember the last time I was here, I heard a cat that started screaming when I went outside, and then it got into the building, but no cat was evident. I didn't see anything. This is weird. I haven't seen this before either. If you look there on the wall, right up there, you see the black stuff? That was not there the last time I was here. What exactly took place here? Can you tell me? Holy shit. Holy crap. I just got what sounded like a laughter. It sounded like it just echoed through the room, but I think it came from here in front of me. Just switched over to night vision. Trying to see what I can hear. Listen. What the hell is that?
bang. I don't know if that came from the top floor or down. I'm gonna go upstairs. Listen. This is what I seen. Look like an animal. Or something with eyes staring at me. Когда мужчина находится в монастыре, он задает вопрос. В ответ он слышит детский смех, источник которого, по мнению автора, находится на верхнем этаже здания. Затем автор переключает камеру, и ему удается запечатлеть фигуру, смотрящую на него с балкона. Он решает проверить, кто же это был, и поднимается наверх. Но там уже никого не было. Уже через несколько дней Фрэнк снова отправляется в это место, и уже перед входом на территорию церкви он начинает слышать необъяснимые нечеловеческие звуки. Question. What's your question? This is horrifying. I'm gonna try to keep this camera as still as I can. Look at the eyes. You see it? What the hell is that? It's big. There's more than just one. What is that? Alright, I'm going inside. Look. There's something watching me on the other side of the fence. Footsteps. Oh. There's something outside. I don't know what the heck that was. Outside. I can still hear some movement. В течение первых нескольких минут он внимательно осматривает территорию вокруг здания, а в какой-то момент возле забора между деревьями он видит светящиеся глаза. Увидев это, автор немедленно заходит внутрь монастыря и продолжает свое расследование. Just go ahead and walk on by. You don't have to be afraid. Hello? I'm gonna watch my sex. I got a little bit nervous when I had my back turned. Ютубер бродит по коридорам церкви, где многие люди в комментариях заметили то, чему он не придал особого значения. Прямо в конце коридора зрители заметили темный силуэт, который высунулся из-за угла. А вы бы рискнули посетить это место после просмотра этого видео? Думаю, нет. Рычание,
демона. Следующее видео снято любителем городских исследований. Крис посещает старую церковь, расположенную в Кливленде, штат Огайо. Когда Крис исследует это место, ему начинает становиться жутко. Давайте посмотрим. Swore I heard something. Крис спускается в подвал заброшенной церкви. Он слышит звуки, похожие на звон металла или пластин, и останавливается. That's weird. That was upstairs. Oh shit. That was loud. На записи со статичной камеры можно увидеть, как дверь закрывается сама по себе. Он поднимается, чтобы проверить, что же там происходит. That door wasn't closed. At least I don't think it was. What does that say? Мужчина натыкается на дверь, которая, как он думал, была открыта в прошлый раз, когда он заходил сюда. Обратите внимание, слабый звук слышен неподалеку, похожий на демоническое рычание, но он его не слышит. Только после просмотра ролика на это обратили внимание зрители. В конечном итоге Крис выходит из церкви на улицу, не в состоянии продолжать свое расследование. Активность.
Данный ролик был снят мужчинами по имени Дейл и Дэвид, которые пошли в известную церковь с привидениями, где они уже снимали, как утверждают, несколько призраков. Когда они только входят, то видят мерцающий свет в коридоре. Мужчины идут проверить выключатель, а когда они находятся уже в коридоре, происходит нечто пугающее. Посмотрите. If you start feeling weird, we should probably just go, because you know that's like what happened to me before. When I started feeling all weird and like hot and everything, and started mad and stuff. But behind you, Dale, behind you, light. It's not the same one. Is this real? That's not that light. It's not the same one. So you like messing with it still? We're back. What do you think about that? What do you want me to know? You'll knock a book over? Did you hear that? I thought that was you. No. Are you serious? Yeah. Go. Sorry if I'm a little... It's these lights back here, but this one right here won't even turn on all the way. Well, I guess I'll play with you and turn the light off. That's what you want to do, right? Play a fun light game. Dale. Please tell me you got that. Right? I did. You got that? I did. Back to your old ways, huh? Playing with some chairs, musical chairs type. Why is it always the chairs? Стул в одном из помещений церкви с силой падает, но мужчины не замечают никого, кто бы мог вызвать это падение, поэтому они продолжают свое расследование. Yeah, we'll put it up on the screen and show y'all what we're talking about, dude. It was so freaking cool and pretty clear, and it's so... Oh my god! Dale, See? I told you. It's the piano, dude. Oh my god. Okay, Dale. I don't give a damn what you're doing. I'm going. Oh my god. I don't care what you're doing. Wait, you're leaving me in here. I'm going. I don't care what you're doing. Whatever. I'm not doing this. I already told you. I ain't doing this. This is stupid. Когда Дейл и Дэвид снимают видео, стул рядом с пианино внезапно начинает двигаться, пугая их. Дейл чувствует себя не по себе и решает покинуть это место. Дэвид следует за ним. Мужчины также обращают внимание на то, что им удалось сфотографировать теневую фигуру. Посмотрите сами. Как думаете, была ли эта активность полтергейста в этом расследовании? Или, возможно, что-то преследовало их? Решайте сами. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Кроме того, подпишитесь на наш телеграм-канал. Нас уже там больше 1000, там реально очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока!